Hello, good evening, one and all. Today's section is AMVI, Telangana State PSC. The subject is Special Purpose Vehicles and Basic Hydraulics. Basic hydraulics, nothing but fluid mechanics, basics, diploma level only, not GATE, not AWE, not even other competitive exams like AE. It is simple properties. Mechanical engineering eligibility, right? Diploma in automobile also eligibility, right? Special purpose vehicles is a new subject only for this examination purpose. It is common for ESC, civil engineers. Civil engineers will have this course, special purpose vehicles, earth moving equipment. Okay. As far as myself is concerned, my name is Dr. P. Venkateshwar Reddy. Complete my services in government sectors. So it's a fashion. So ACE platform is the best platform for everyone. Definitely today this section is going to be useful for the coming examination, AMVI, particularly special purpose vehicles, SPV, right. Special purpose vehicles, nothing but vehicles other than routine transportation general purpose. It is also automobile. It is an automobile only. The prime mover is diesel engine or petrol engine or gas engine or even some cases electricity, no doubt. Okay, there are some earth moving equipment, like shovels, power shovels. There, the input energy is electrical. Still, it is a special purpose. Means routine transportation, routine goods transportation, and public transportation vehicles are general vehicles. Other than these two, every vehicle comes under special purpose vehicles. Ambulance, special purpose vehicle, ambulance. Cranes, earth moving equipment, dozers, dumpers, power shovels, graders, tippers, tractors, all these equipment comes under special purpose vehicles. So there is no particular textbook to serve your purpose. Okay, there are books for the industrial purpose, for industrial training. I worked in NMDC and Bharat Earth Movers Limited, BEML, Bharat Earth Movers Limited, 88, 87 time, 34 years before. I exposed myself in the training institute, BML, near Bangalore, okay, Robinson Pet, Kolar Goldfield, KGF, Kolar Goldfield. So there training, went on training, attended, and even exposed to the special purpose vehicles. We had those days 80 tons, 50 tons dumpers, we say tippers nowadays, as a casual terminology, right? Now, so this is all TSPSC administrative point of view, so and so advertisement, so and so. Okay, this examination tentatively 23rd April, it being maybe, we don't know, you know very well that impact. Now, so only one paper we had, 2015, November 28th exam conducted. In that paper, 26 questions from the MTO, or 25, 26, 20 questions, motor transport vehicle, and from this, you can expect around 14, 15, 16 questions. Definitely 6 questions, special purpose vehicles, around 9 to 11 questions, basic hydraulic questions. Let us see how the questions we collected from the 2015. And this course is common for Maharashtra, Bihar, and other state public service commissions. Right. So the paper 1, you know very well, general studies and aptitude. Now paper 2, automobile engineering, diploma level only. Don't waste your time to busy with the Google Mata, somewhere else like that. Okay. As per my experience, as per my elder suggestion, we have ACE Academy providing books, motor transport vehicle, industrial management, and entrepreneurship or development. Another book is special purpose vehicles and basic categories. This book can help you a lot. If you study slowly, systematically, prepare your own notes and solve these questions enough to attend the coming examination, 100% possibility. Other than this book, you can have the Google, but what extent it is going to be useful, you only know after examination. This is a book
for beneficial, no doubt. Nowadays, people addicted with the hundreds of multiple choice questions without concept, without having a sequence of preparation. This book can help you the way of preparation, the subheadings and the meaning. Okay, technical names like that, right? Okay. Now, so this is general syllabus, entire syllabus. Out of this, our interest is now this. This is the focus. Last week, 24th, I focused on the MTO, industrial management and entrepreneurship or entrepreneur development. Now today, it is focused on special purpose vehicles and basic hydraulics. Okay, this is the whole syllabus. The syllabus divided into two parts. Part 1, special purpose vehicles. Part 2, these are total 8 subjects. Okay, out of the 2 subjects my contribution, you can expect out of 150 my contribution, you can expect comfortably 38 to 40 questions. Say round figure 40, higher side. Lower side maybe 38, like that. So 40 by 150, it's good contribution, right? 40 by 1, right? Excellent contribution, like around say 28%, 30% maximum, okay? 25 to 30% weightage out of 150 questions, okay? Now, part 1 is special purpose vehicles. Purpose and types of vehicles, farm tractors, earth moving vehicles, right? Then, second part is basic hydraulics, fluid properties, flow of the fluids, flow through pipe, hydraulics, oil hydraulics, pneumatics and hydraulic machines. Hydraulic machines means not like a water turbines or something else. It is based on the pneumatics and hydraulics applications like a hydraulic jack, hydraulic press, hydraulic ram, hydraulic pump, that type of questions. So the working fluid is not water. It can be, you can have incompressible fluid, but mostly oil working fluids. The best example is hydraulic jack or press, works on the Pascal's law, possibility question. Hydraulic ram, this type of questions. Say pressure intensifier or hydraulic accumulator, that type of questions from the hydraulic machinery. This time more questions possibility, 2-3 questions or at least 2 questions minimum possible for hydraulic machines. Hydraulic press, hydraulic jack, one and the same. Accumulator, hydraulic pressure intensifier or hydraulic ram. These 4 I will discuss during the question bank time. Now, part 1 is special purpose vehicles. Purpose, types of vehicles, then farm tractors, then earth moving vehicles. Part 2, say basic hydraulics, properties, flow of the fluids, including kinematics and dynamics, etc. Right. Now, these are the chapters, 4 chapters here and here 6 chapters in the basic hydraulics. Basic hydraulics can be more weightage compared to special purpose vehicles, right? We'll see one by one, right? Now, special purpose vehicles, as I discussed already, the vehicles which are found commonly, routinely used, called general vehicles, general automobiles. The special purpose vehicles other than general vehicles, other than general automobiles. Best example I told you, lively example, everybody, right? Say ambulance, cranes, tippers, dumpers, farm tractors, any, say, prime mover run by the fuel, diesel or petrol or gas, any other electricity, useful for the purpose of the particular cater, particular services. These all comes under, say, road roller, special purpose vehicle, road roller, then crane, then bulldozer, then tipper, dumper, scraper, so many vehicles. When you expose it to real life, this comes under picture. Many people having BE or BTech mechanical engineering and they are trying to answer these questions. Not possible. From JNT, Osmania, universities or any other universities, not covered this syllabus. Maybe, might be elective subjects nowadays. The subject is elective subject even for diploma holders also. Telangana State Technical Service, the subject is not compulsory for the automobile people. It is also an elective subject for those automobile people. Don't worry about it. Whatever the material available from the S book is enough. Now the coming, whatever the time I am discussing, say now remaining time, I divide this into 2 parts. Say one is special purpose vehicles, second is basic hydraulics. So we will spend time, whatever the questions, I found 6 questions from the special purpose vehicles, remaining around
say 13, 12 questions from the Service Commission, Telugu States, particularly TSPSC, right? Around 20 questions, right? How the questions formed? Questions is recalling, remembering, okay? Example, what is square engine? Okay, it's not like something as square cross section. It's a circular bore, diameter is equal to length of the stroke. Piston diameter or bore of the engine is equal to length of the say piston travel distance is called stroke. L is equal to that is called recollecting information. Okay, that is how recollecting information, right? Example, comparison. A 4 statements given or paragraph is given, from that you have to extract this one. And application, yes, I preferred paper setters also, experienced people, those people preferred application based questions. Application basis. To lift heavy load, a small effort is applied. Which equipment that? Which hydraulic machinery? People can answer easily, hydraulic press, hydraulic jack. That is application basis. Application, real life application. Those who are exposed to the real life, they can answer easily application basis. And analysis synthesis, statement wise questions. Two statements linked, one on the independent or independent. If you know the statement 1, statement 2 also linked 2 with the linked 1. Like that, we know that GATE IES trend. So these are the possible questions. Okay, I explained the recall questions definitions. You can read later slow mode. Okay, comprehensive questions, analysis and synthesis questions. So mostly you will have the application and recall questions. Right. Now, special purpose vehicle starts. Okay, so 10 minutes I spent for the brief understanding of the course and weightage of the course. Now start with the questions without any delay. Yes, these are the questions appeared in the 2015. Okay. In due course, if the questions say, now definitely they are preparing new question bank. Don't expect cut and paste questions this time. They will have to follow the syllabus. As per the syllabus, questions will be prepared manually. Those questions will be selected. Those questions will be typed, online or offline immaterial. Okay. Don't trust previous trends. Now new trend, conceptual trend, basic knowledge trend, diploma level. Definitely our contribution, those who attended my classes, our ACE engineering academy classes, definitely your place is there. Take it my words granted. You will be in the list, right? Because we covered basics here. We'll never run behind the something else other way, right? Which one of the following tractor is based on type of drive? See, here question is type of drive. Type of drive, not any other say industrial application based on the fuel used, like that. Application is type of drive. Drive can be wheel type. Drive can be track chain. So based on the drive word, this word is itself is a lot means. Careful, right? So vehicles, tractors classified according to type of drive. The wheel drives or track chains. Let us see, before taking the correct option, let us see the meaning of drive. See, this is a wheel drive tractor, because question is tractor. Wheel drive tractor. This is track chain. This is track chain. This is track drive. This is wheel drive. So accordingly, you have to choose the right option. Next, see, still clear. This is wheel drive tractor, and track, maybe full, maybe off. Track, this is track tractor, drive, right? So in track type tractors, there is no wheels, but instead of wheels, a track is provided. This is called track. It can be rubber track, it can be track chain. If you take a bulldozer, that is a track, metal track, usually for the more traction provided. Right. So this explanation you can read. No, don't worry. So we want to discuss other types like industrial tractor. You can find in sugar factories to pull that bogies, industrial purpose within the limited plant. So they use it for the purpose of industry. Industrial tractors, wheel type these. This is row crop tractor, used in the agriculture purpose, fluffing, right? That is also wheel type. Earth moving tractor, yes, it can be wheel type, it can be track. So criteria is type of. So tractor need not be earth moving tractor, it can be wheel type.
It can be a track chain metal. So compared to this is more appropriate. Full track tractor, which I shown here, right? Right. Yes, which I shown here clearly, right? Very clear, right? Right. Okay, we are taken advance. Back, yes, this is back, okay. So, the tractor classified based on the drive is full track tractor, clear. Yes, this is full track tractor. Next question. This is explanation. You can read that. Tipper. We familiar with the vehicles which are carrying things from one place to another place. We can find in construction industry. We say dumpers, lorries, tippers. Tipper is for the small hauling, say 2 to 3 kilometers, collecting here collapsed, demolished building material and dumped at a particular corner of the work site. We use tippers. Tippers means they have the facility to carry the load for small hauling distances, a few single-digit kilometers, and dump the material at a specified location. Remaining long hauling equipment means, say, lorries, heavy truck lorries, right? Carrying garbage, say municipality garbage purpose. They will have provision hydraulic jack to lift the garbage, put into self-loaded. And carrying hard rock, these are called dumpers, heavy trucks, right? So small hauling is correct answer. Tippers, yes, this is called tipper. This is Tata company, India famous, right? Front-end company, automobiles, Tata, Ashok Leyland, like that. So this is called tipper. Tippers are used for hauling short distances. Yes, say small, few kilometers, I told you, single-digit kilometer. This is called tipper. This is called dumper, Caterpillar, American company. So from this, BML company people are manufacturing. BML company also manufacturing same type with Komatsu engines, Japan. Okay, if you work in industry, then you come to know it. If I speak much, that become out of box unnecessarily. So this is called dumper, heavy rocks and all these, right? So like this is garbage. So garbage self-loading by using a drag system, right? So this is the way we use it. Tippers are used for small hauling distances, garbage for lifting the garbage self-loaded, and dumpers for the heavy loads, even long distances, right? So correct answer is small hauling. This is second question. Like these questions, you cannot change the Google Talli something, Google Maaji question banks. Nowhere you will get it. Better trust this booklet and study slowly and prepare your self notes and stick on to the subheadings here. Okay, a lot of explanation is given, but understand that. Then is almost understanding the figures. Tippers. Yes. Third question. Depth of the soil cut can be. This question comes under form factor. Say farm tractors, right? So when you go for applying tractor to make the soil loose, we use rapers back end. So how much depth it is taking place, very difficult to assess by the operator. There is one provision, attachment of the wheel to that rapers. Rapers means we have hull, okay? Nagali, we say in our mother tongue, okay? Nagali. We will have like this, it will make move like this. So these three are called rapers, cutting edges. So apart from that attachment, there will be a wheel. That wheel indicates the gap between the free surface and depth of the cut. That is indication for the operator. Nowadays in foreign countries, hundreds of hectares land farming. There they will have this facility. Operator through program, through sensors, through transducers, the operator can read, can see digital reading, how much depth it is going, 20 centimeters depth, 30 centimeters depth and all. So depth of the soil cut can be set by the depth wheel, not drag link, not straight line handle, not depth locator. Depth locator is a manual directly, not moving. While moving a tractor, operator should able to understand how much depth it is going, our rapers, for that purpose. Answer is depth wheel. I will show you, this is called depth wheel attachment. This is depth wheel attached to that crop, we say, what we say, that is making the soil loose and systematically. Sugar cane are making the flat. Okay, tiller we say that. Okay, we say tiller. This is all terminology.
Okay, those who are worked in that field, they can understand this. So this is called depth wheel sensor, which will make the free surface and depth of cut difference. So like this, see, these are called the rapers, I told you. These are all terminology, okay. You will not get everything in a 1 day or in a 1 hour of, okay. You have to read it, you have to understand. If necessary, you can see the sketches from this one. So this is called depth wheel, right? These are the rapers, right? So depth of the soil cut can be set by using depth wheel. It is also referred as depth indicator or a gauge wheel. This is also called gauge wheel. So that slippage can be detected by the difference between the two measurements, exactly, okay. So depth of the soil cut can be sensed, can be measured, can be set by the depth of that will decide, okay. So that will limit your cutting of the soil. So correct answer is C. So what I suggest you people, what are the terms involved in the special purpose vehicles question bank, each word you take and analyze from the ACE booklet. Drag link, nothing but linking between two members. If you take a steering mechanism, if you take a power transmission mechanism, one side a pitman arm, other side is steering arm. Connecting steering arm, because I am familiar with that same field. Nah? So connecting with the steering arm with the pitman arm, in between that is called drag link. Connecting the rear say, trolley with the tractor can be drag link. Drag link is a rigid member which connecting to other rigid members. So which will be a tensile member. It comes under tensile member, tension. It will take tension loads. Straight handle, it is a one type of handle. So people use it, the irrigation department, agriculture department, to sense the depth and all manually, right? And the depth locator, that is also manual, not with the tractor. It is terminology correct. Depth locator is the person who will put it and will see the hardness and softness of the soils. So terminology is depth wheel correctly connected to the tractor, right? Clearly indicated here. See how this one. This is the best example. Like this we have done in the classroom also. These are all right. Next question, fourth question. Mechanical differential lock. Excellent question. Mechanical differential lock. It is operated by manually only. There are differentials, right? So in order to have the 4 wheels equal speed, suppose one wheel is missing the surface contact. So 3 wheels are loaded now. So if something change in the speed, it will take a steering mechanism, a differential mechanism. So manual differential lock is operated by manually. Mechanical differential lock is called manual system, not automatic. Servo system means hydraulic system, pumping oil through pressure gauges, direction control valves and actuator. By using actuator, say hydraulic jack, 4 legs, 4 tires, while drilling of the borewell, we use jacks. So jacks works under servo mechanism. Servo system means hydraulic oil piston system, no. Electrical system, no. That is actuated by operation by the solenoid coils. This is solenoid. These are terminology. So mechanical differential lock system is manually operated as per the choice of the operator. Right. Right. Differential lock forces all the wheels to spin at same speed, as I told you. All the wheels are supposed to run equal RPM to provide the traction, as I discussed already, same speed. This is helpful. You encounter difficult terrain, 1 or more wheels leave the ground as full power remaining on the 2 wheels, ensuring that still vehicle can move in the desired direction. A manual locker allows to engage, disengage locking function the differential at the wheel. You have to stop the vehicle or your attender will do that one. So it is an option by the operator when the difficulty in the terrain. Yes. In mechanical differential, wheel speed difference left or right exceeds 100 RPM will cause flywheel mechanism to open and engage the latch bar bracket. The stopped flywheel will trigger the self-engage system, which result in the cam plate again. This is all provided nowadays latest system. But differential, which we discussed, differential lock mechanical through manual, that much, right? Okay. Otherwise, it will come into the general differential mechanism. That is different. This is different.
So when you find the rough terrain, the wheels which are struck with the hard stair or loose, the wheel definitely rotates, and difference in the speed is causing a turning. In order to have the required direction to move, then operators must use this mechanical differential lock to provide desired direction with the maintaining same speeds. Speed changes, definitely the rotation direction of the vehicle will change. To avoid that, this is useful. This is the only option for the heavy tractors applications. Right. Advantage of this differential mechanical lock: automatic locking occurs very fast within the fraction of seconds. Automatic unlocking once the need for locking on. See, as I told you now, this can be useful for the technology adopted by making the sensors of the speeds differences, making the automatic engagement by changing the that push rod with the wheels attachment at the flywheel. Okay. Anyhow, mechanical differential lock operated by manual is correct. Others not matching. Next question. What is the purpose of belt pulley? In general, belt pulley is a mode of transfer power or a torque from one shaft pulley to another shaft pulley. Suppose you have the electrical motor, which is called electrical prime mover, which gives a rotation power. Mounted with the pulley, the belt provided an electrical motor to water pump, belt drive. When distance between the end user and prime mover gap is there, belt drive. Can be V-type, can be flat, can be rope drive. Very close to them, then we can go for gear also. So belt pulley system is a mode of transfer the mechanical power from one shaft to another shaft. Okay, this is the answer. Useful to run the water pump. And threshers, nothing but we use an agriculture purpose. What we say, paddy, when you hit the paddy, then that paddy food gets separated. That will have some, what we say, uncut trash that can be thrown away by using threshers. Like we say jalida, we say make the food grains separating from the dust, means heavy dust is called threshers. To run that, vibrating thresher will be there in the rice mill to make it clear the heavy sizes left over on the screen, and light food grains will fall down. Threshers and water pumps run by the belt pulley. This is the prime mover. This is the motor pulley. From motor pulley to driven pulley. This is open belt, cross belt, like that. Okay. So this is the pump pulley, driven pulley, all threshers, right? Thresher pulley. This is the motor pulley, driver pulley. So belt drive is used to run the water pumps as well as threshers, any other applications. Very clear. So these are the questions, right? Not this. Supply hydraulic oil, directly gear pump, directly positive drive pump, directly pump. No, there is no belt is used. In a hydraulic system, no belt is used. Directly pumps is used. One pump will suck the oil from the tank, pump to the pressure control valve, to the direction control valve, to the directly actuator. No belt drive is found in hydraulic system, right? To run the pump. No, that is for the rapers. Okay, very clear. B is the correct answer. Belt pulley, so simple questions, application oriented questions. Yes. Belt pulley is used to transmit power, torque, speed, torque powers, okay, from one axle to another axle. There are different mechanical advantages. Belt pulley is used for run the pump threshers. Thresher is a tool separating seeds from the grain, as I told you, right? Paddy or any other, millets. So separating the two things by using that vibrating thresher, we say jalida, right? Connected with the belt pulley driving operation from the electrical motor, right? So these are the questions we have from the special purpose vehicles. Other than these questions, possibility now in future exam, earth moving vehicles, you can go through ACE booklet, dozers, dumpers,
shovels, we say JCB, something. We use the clear the overburdens, to clear the jungle, to clear the trees, to cut the small soils, to carry soil from one place to another place, like that. Front end loaders, all these comes under earth moving equipment. Possibility question. 2015, no single question from the earth moving vehicles. So you can focus on these. Yes, booklet available. You can buy it through online something else. Okay. Then you can go through the earth moving equipment. As I told you, even cranes, road rollers, all comes under even concrete mixers, ready-made concrete mixers. All these comes under special purpose vehicles. Just take one concrete mixer, take one simple road roller. How do you specify any earth moving equipment? Earth moving equipment is specified by its load carrying capacity. Crane, 10-ton crane, road roller. Yes. How do you specify road rollers? Tell me, anyone. A question in the other state. I'm giving, just someone can live chat. Yes. Yes, okay. Okay, Rupesh is responding. Yeah, automatic means difference in the speed, difference in the torque makes that engagement automatic by pushing the rod. So the difference in the speed, automatic system possible in differential gear mechanisms. Our aim is not to change the direction of the vehicle, for which manual is preferred. Lock is there, na? Difference in the speed. Manual lock will not allow to change the speed of the other wheels. All wheels are supposed to rotate same speed. For that, mechanical differential lock is used. Mechanical differential lock is meant for not sensing the change in the speed of the vehicles. Right. Okay. Suppose you have some doubt. Okay. We may not reach you, but you can search in Google, you can find the solution. Or you can put in this YouTube channel doubts. There is a provision of the putting your doubts. Definitely I will respond. MTO, some 3 people raised doubts. I responded to them. Okay. We are here to help you everyone, irrespective of the A student or not, immaterial. Yes, always for the aspirants supporting hands, no doubt. GK sir aim is that. GK sir always advise us to help the student community. No student community, no. We are here on behalf of yes. We are respect our doubts. Definitely I will try to answer your doubts. You can put in the YouTube doubt section. Nothing but that comment section. Definitely Ashok Kumar. Okay. Good evening, Yeshwar. Yes. Dear Yeshwar, enjoy. తెలుగులో మాట్లాడండి, అందరికీ తెలుగు వచ్చు. ఓకేనమ్మా, అట్లానే ఇక్కడేం చెప్పలేదు కదా, అందుకని అంటే బుక్స్ అని ఇంగ్లీష్ రాశాం కదా, నా మదర్ టంగ్ తెలుగే, అట్లేం కాదు. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ రూపేష్. ఓకే పుద్వి, అట్లానే మీరు చెప్పారు విన్నామని చేస్తాం. ఓకే రైట్, ఓకే గుడ్. నౌ ఫోకస్ ఆన్ ది బేసిక్ హైడ్రాలిక్స్. షూర్ పుద్వి, ఈశ్వర్, శివ, ఓకే, Rupesh, Rakesh, right, good response, keep it up. Advise other friends to join us, no doubt. You can go through the booklets. This is the session. In 1 hour, I want to cover all the questions appeared in the TSPSC. Right. So these are the subtopics under basic hydraulics. Fluid properties, flow of the fluids. Fluid properties are 9 properties. Primary properties, secondary properties. Primary properties are mass density, weight density, specific volume, and specific gravity. Secondary properties, dynamic viscosity, kinematic viscosity, bulk modulus, compressibility, surface tension. All these are 9 properties. Definitely you will get one question from the properties in the form of units, in the form of definitions. Previous 2015 question is so simple question. Define mass density.
ఈజ్ ఇట్ క్వశ్చన్? వాజ్ ఇట్ క్వశ్చన్? నో, అది క్వశ్చనే కాదు. డిఫైన్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్, ద్రవ్యరాశి బై ఘనపరిమాణం. సాంద్రత ఈజ్ ఈక్వల్ టు పరిమాణం ద్రవ్యరాశి, దాన్ని భాగారిస్తే వాల్యూమ్తో వచ్చేదే. అంత సింపుల్. ఈసారి ఏమో ఇవ్వచ్చాము డైనమిక్ విస్కాసిటీ యూనిట్స్, ఇవ్వచ్చాము బల్క్ మాడ్యులస్ యూనిట్స్, ఇవ్వచ్చాము సర్ఫేస్ టెన్షన్ యూనిట్స్. ఓకే, రైట్. మీరు ఏస్లో టెలిగ్రామ్ యాప్లో మీకు నేను పెడతాను యూట్యూబ్లో, ఆ గ్రూపులో జాయిన్ కండి. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ రోజు పెడుతూ ఉంటాను. I use it to post every day questions on basic hydraulics. You can go through them. But that is for AWE level questions, IES level questions. Still it is useful. So become member in Telegram is free. You can join that. Okay. After completion of this, today night or tomorrow morning, I'll put the Telegram links in the YouTube, that one. You can join us. APPSC, Telangana PSC, AWE, or something S, mechanical S, civil, something like that. Definitely we are going to reach you easily. Don't worry about that. So among these 9 properties, possibility is surface tension units, Newton per meter, joule per meter square. Dynamic viscosity units, Pascal second, or poise, or kg per meter second. Units of the dynamic viscosity, Stoke in CGS, or meter square per second. This type of questions possibility. Many people prepare for AWE or AE. For them very easy these 9 properties. Flow of the fluids, 2 chapters. One is kinematics without force studies. Second is dynamics. Flow of the fluids, kinematics and dynamics both implied. Okay, diploma level, not BTech level. Simple chapters, study flow, unstudy flow, uniform flow, non-uniform flow, compress, incompress, not even rotation. So simple questions from the kinematics guarantee. A bathroom tap being operated suddenly, what type of flow? Bathroom tap, what tap, valve, open, close abruptly, what type of flow? Is it steady flow, unsteady flow, or something else? Tell me that. A tap, water tap being operated abruptly, what type of flow? Steady, unsteady? రూపేష్, ఇది నాకు తెలియదమ్మా. ఏపీపీఎస్సికి AMVI కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తారా అంటున్నారు. అది అడగాలి మరి. నువ్వు యూట్యూబ్ దాంట్లో పెడితే నేను అప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇస్తాను డెఫినెట్గా. మరి అది జీకే సార్ ఇష్టము. ఆ సార్ మరి మరి తెలియదు. కానీ మీరు ఆల్వేస్ హెల్పింగ్ త్రూ బుక్స్, త్రూ మీరు కొనుక్కోవచ్చు. అవి రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా వచ్చి రిసెప్షన్ వాళ్ళు ఓవర్ ఫోన్ మాట్లాడాను. రూపేష్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు రూపేష్. యా, వెరీ గుడ్. ఈశ్వర్ కరెక్ట్, పృథ్వీ కరెక్ట్. పృథ్వీ టర్బులెంట్ అంటున్నా, టర్బులెంట్ కాదు. ట్యాప్ వాటర్ వాల్వ్ని క్లోజు ఓపెను అబ్రప్ట్గా చేస్తే అయ్యేది అన్స్టడీ. మీ మోటార్ సైకిల్ వెహికల్ గతుకోల్ రోడ్లో పోతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెలుసు కదా. మనం తెలంగాణ ఉన్నాం అనుకోండి, గతుకోల్ రోడ్లో పోతే ఎలా ఉంటుంది ప్రయాణం? అన్స్టడీ మోషన్, అది అన్స్టడీ జర్నీనే. అట్లాగే ట్యాప్లో వాటరు, అసలు అన్ని వాటర్ టర్బులెంట్ అమ్మా పృథ్వీ. అక్కడ ఆప్షన్లో ఇస్తే అది కూడా మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందే. ఎవ్రీ అటెంప్ట్ ఆఫ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్ కమ్స్ అండర్ టర్బులెంట్ ఓన్లీ బికాస్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 2000. ఎవ్రీ అటెంప్ట్ ఆఫ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్ లైక్ వాటర్ always turbulent, take it granted, because if you substitute that Reynolds number is equal to V into diameter of pipe by kinematic viscosity. ఈ kinematic viscosity చాలా తక్కువ ఉంటుంది. డెసిమల్స్లో ఉంటుంది, 0.001. పైకి వెళ్ళేసరికి ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఇది ఎక్కువ అయిపోతుంది. లోయర్ ద విస్కాసిటీ, హై Reynolds number, ఆల్వేస్ టర్బులెంట్. సో జనరల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఐఈఎస్లో ఎవ్రీ అటెంప్ట్ ఆఫ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్ లైక్ వాటర్, ఎవ్రీ అటెంప్ట్ ఆఫ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్ లైక్ వాటర్ త్రూ పైప్ ఆల్వేస్ టర్బులెంట్ పృథ్వీ. అది ఆప్షన్ ఇస్తే దానికి కూడా మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందే. ఇవ్వలేదు కదా టర్బులెంట్. నేను అన్స్టడీయా స్టడీ అన్న, అందరూ అన్స్టడీ పెట్టారు. సూపర్, చాలా బాగున్నారు, మంచిగా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. నాకు కూడా మోటివేట్గా ఉన్నాను. ఫ్లో త్రూ పైపు డిప్లొమా లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే మేజర్ లాస్, మైనర్ లాసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ
మేజర్ లాస్ అంటే ఫ్రిక్షన్ లాస్ FLV²/2GD. ఓకే, ఇంకో పేజ్ తీసుకుందాంనే. మేజర్ లాస్ అంటే ఫ్రిక్షన్ లాస్. ఇక ఈ ఫార్ములా గ్యారంటీ డిప్లొమా లెవెల్లో, ఈ ఫార్ములా గ్యారంటీ డిప్లొమా లెవెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. రైట్, ఇలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. మైనర్ లాసెస్, ఇది ఎక్స్పాన్షన్ లాసు, కాంట్రాక్షన్ లాసు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. మనం టైం కూడా చూసుకోవాలి, టైం అయిపోతుంది. జనరల్ సబ్జెక్ట్లా చెప్తే కుదరదు. ఓకే, ఇది చూడండి, ఏదో క్వశ్చన్. విస్కాసిటీ డిఫైన్డ్ యాజ్, విస్కాసిటీ అంటే ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో. ఇంకా 15 నిమిషాలు టైం ఉంది కదా, ఒక 20 మినిట్స్ అనుకోండి, అది ఎక్కువ చెప్తాను, టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఈజ్ కాల్డ్ విస్కాసిటీ అమ్మ. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే ఉంటుంది. విస్కాసిటీ ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఆఫర్స్ రెసిస్టెన్స్ టు మోషన్. విస్కాసిటీకి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఫ్లూయిడిటీ. విస్కాసిటీకి ఆపోజిట్ ఫ్లూయిడిటీ. విస్కాసిటీ డిఫైన్డ్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. ఎస్, ఓకే. యూనిట్స్, ఇది యూనిట్స్, ఇంకొక యూనిట్స్ పాస్కల్ సెకండ్, ఇంకో యూనిట్స్ kg/m/s. రైట్, అదే డైనమిక్ విస్కాసిటిక్ యూనిట్స్ 3 రకాలుగా. ఇంకోటి పాయిస్ గార్డ్ అంటారు. రైట్, జనరల్లీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మెజర్డ్ బై హైడ్రోమీటర్. ఇది బాగా తెలుసు, బయాన్స్ చాప్టర్ చదువుకున్నాం. హైడ్రోమీటర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ మెజరింగ్ ది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, నథింగ్ బట్ relative density. Explanation. Fluid is a substance which offer no resistance to change of shape. Shape according to container. Shape according to container. కదా, ఇప్పుడు నీళ్ళు పోసావు, ఒక విస్కీ పోసావు, ఏమో అది సే సంథింగ్ లిక్విడ్ ఈజ్ poured into the container. According to container shape, the liquid will take. సో షేప్ తీసుకోవడానికి రెసిస్టెన్స్ ఏముండదు. రెసిస్టెన్స్ మోషన్ ఉంటుంది, విస్కాసిటీ. సో షేప్ అనమాట. ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఆఫర్ నో రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్ ఆఫ్ షేప్. ఎస్, అదే ఉంటుంది. రైట్, ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఇంట్రెస్టింగ్. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అమ్మ ఇవి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, రిసెప్షన్లో డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి. ఓకే, నేను డెఫినెట్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సిన్సియర్గా మేము ఏ తరపున పనిచేస్తుంటాం. మీకు మరీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి వాట్సాప్లో నన్ను, నేను టైం ఉన్నప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. ఇట్స్ నాట్ అఫీషియల్, జస్ట్ ఫర్ హెల్పింగ్ ది ఆస్పిరెంట్స్. సో కొంతమంది అటెండ్ చేశారు ఇక్కడ, కొంతమంది వాళ్ళకి కొన్న హెల్ప్ చేసిన తృప్తి మిగులుతుంది మా బోట్ వాళ్ళకి. ఎస్, ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ లైన్ ఫర్ సపోర్టింగ్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఎంత ముందుకు వస్తే అంత మేము హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏం దీనికే మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏముండదు. మనకి కావాల్సింది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ఆస్పిరెంట్. ఓకే, ఇది నెంబరు, మరి ఈ నెంబరు నాకు కంపల్సరీ అయితేనే పెట్టండి. డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయకండి. ఏదైనా సబ్జెక్ట్ డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్ పెట్టండి, మెన్షన్ చేయండి, నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అది ఏస్ తరపున వీ రెస్పెక్ట్ ది ఏస్ అన్నట్టు అనమాట. 78902151 రైట్. సో దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, గామా వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వాటర్ ఇంటూ జీ. వాటర్ తెలుసు మీకు 1000 kg/m³. జీ వాల్యూ తెలుసు 9.81 m/s². ఇవి చేస్తూ వెళ్తే 9810 N/m³. దీన్ని ఏమైనా తిప్పి రాస్తే 9.81 kN/m³ కదా, రాయొచ్చు కదా ఇట్లా. 9.81 × 10³ N/m³. m³ మారిస్తే మనము 10⁹ mm³ అవుతుంది. చూడండి, ఒక మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1000 mm కదా, m³ అంటే 1000³ 10⁹ అవుతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 9.81 × 10⁻⁻6 N/mm³. ఇంకో పేజ్ తీసుకుంటాను. ఇంకో పేజ్ తీసుకుంటే ఏమొచ్చిందంటే 9810 N/m³, 9.81 kN/m³, 9.81 × 10⁻⁻6 N/mm³. ఇది కూడా కరెక్టే. ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ కరెక్టు. ఇది మంచి క్వశ్చనే, ఎక్కడ చూడలేదు, క్రియేట్ చేసిన క్వశ్చనే, పేపర్ సెట్టరు. ఇది కట్ అండ్ పేస్ట్ క్వశ్చన్ కాదు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇగో ఇచ్చాడు అదే. రైట్, ఇంకో క్వశ్చన్. మెర్క్యూరీ డస్ నాట్ వెట్ ది గ్లాస్ డ్యూ టు విచ్ ప్రాపర్టీ? సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఇది కట్ అండ్ పేస్ట్ క్వశ్చనే. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీ వల్ల మెర్క్యూరీ 0 ఎడ్యూజివ్ ఫోర్సెస్, నో ఎడ్యూజివ్ ఫోర్సెస్ ఫర్ ది మెర్క్యూరీ. 100% కోజివ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి. మెర్క్యూరీ మాలిక్యూల్స్ వేరే వాడితో అతుక్కోదు. 100% కోజివ్నెస్,
100% cohesive forces, zero adhesive forces for mercury. అందుకనే when you keep capillary tube in the mercury, it never rise, it will dip, fall below the free surface. So capillary rise only in the liquids other than mercury. That capillary tube is less than 6 mm అయినప్పుడే కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి మనకి, ఈ క్యాపిలారిటీ ఫినామినా లేకుంటే ఈ మెర్క్యూరీ ఎందుకు అతుక్కోదు గ్లాస్ తోటి అంటే డ్యూ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీ. ఫోర్స్ అడిగితే కోహెసివ్ ఫోర్స్ అనాలి కదా, ఇలా ఈ ఫోర్స్ అక్కడ ఏమన్నాడు, ప్రాపర్టీ అంటున్నాడు. ఇగో ఇది ఈ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇది అంటున్నాను. ఈ ప్రాపర్టీ వాడు అనకుండా ఫోర్స్ అంటే ఇది పెట్టుండేవాడిని, కోహెషన్ ఫోర్స్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఏస్ బుక్లో, అట్లా అందరూ అడుగుతుంటారు డౌట్, 100 సార్లు 1,00,000 సార్లు అడిగారు ఇప్పుడు నన్ను ఈ 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల్లో. సార్ కోహెషనా సర్ఫేస్ రెండు ఒకటే కదా? ఎస్, రెండు ఒకటే, బట్ అడిగింది ప్రాపర్టీ కదా. సో ఏ ప్రాపర్టీ అన్న ఏ లక్షణం అంటున్నాడు, సర్ఫేస్ లక్షణం. ఏ ఫోర్సు అంటే కోహెసివ్ ఫోర్సు, ఇది ఫోర్స్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రాపర్టీగా ఫోర్స్ అంటే ఏ పెట్టినాం, ఇప్పుడు డీనే కరెక్ట్. మంచి క్వశ్చనే. నెక్స్ట్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ తెలుసు మీకు. ఇట్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్లెస్, జీరో విస్కాసిటీ, ఇన్కంప్రెసిబుల్. ఈ ఫ్రిక్షన్లెస్ అంటే ఏం లేదు, నాన్ విస్కస్ అని అర్థం. ఇవన్నీ కట్ అండ్ పేస్ట్ క్వశ్చన్సే. ఈ క్వశ్చన్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చాడమ్మా పొద్దువి. ఎస్, బాగానే పెడుతున్నారు. ఈశ్వర్ ఫుల్ ఇవాళ స్వింగ్లో ఉన్నాడు ఈశ్వర్. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ నాన్ విస్కస్, నథింగ్ బట్ ఫ్రిక్షన్లెస్, ఇన్కంప్రెసిబుల్, ఇర్రోటేషనల్. చాలా ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ దానికి, చాలా ప్రాపర్టీస్. వెలాసిటీ ఈజ్ యూనిఫామ్, వెలాసిటీ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ, మినిమం వెలాసిటీ ఒకటే. అది పోతే అక్కడ 10 పాయింట్లు రాయొచ్చు ప్రాపర్టీస్. నా రన్నింగ్ నోట్స్లో ఉంటుంది క్లాసులో. ఇక మాస్ డెన్సిటీ అడిగాడు. మాస్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్, kg/m³. వాటర్ 1000 కదా, ఇది కరెక్ట్. ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్. మరి ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తాడంటే ఈసారి స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఇవ్వచ్చు, వెయిట్ బై వాల్యూమ్. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇవ్వచ్చు, వాల్యూమ్ బై మాస్. ఇది స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్, ఇది మాస్ డెన్సిటీ. డి ఆన్సర్. ఇవ్వచ్చు, ఏదో కొట్టేది చూడండి, దాంట్లో రిలవెంట్గా ఇస్తాడు. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అది మెర్క్యూరీ అంటాడు. చెప్పండి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంతో? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ చెప్పండి అమ్మా, చూద్దాం. 2019 ఇచ్చినట్టున్నాడు తెలంగాణ పిఎస్సి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అడగవచ్చు డిప్లొమా లెవెల్లో. ఈశ్వర్, అశోక్, రూపేష్, లక్కీరాజ్. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అడగవచ్చు, చెప్పండి వాల్యూ. ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలా అన్నిటికీ? ఆప్షన్ ఏ 30,600, 13.6 g/cc, 30,60 g/mm³, D 13.6. ఎస్, ఈశ్వర్ కరెక్ట్, అష్రఫ్ ఖాన్ కరెక్ట్, లక్కీరాజ్ వచ్చాడు, దొరికాడు నాకు. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీకి యూనిట్స్ ఉండవమ్మా, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీకి యూనిట్స్ ఉండవు. మిగతాడికి యూనిట్స్ ఇచ్చాను కదా, ఇది కరెక్ట్, డి కరెక్ట్. 13.6 కరెక్ట్, నో యూనిట్స్. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీకి యూనిట్స్ ఉండవమ్మా. ఓకే, జస్ట్ అడిగాను, ఇక జాగ్రత్తగా ఉన్నాను ఇంకా. రైట్. Dynamic viscosity, most of the gases dynamic viscosity increase with increase in temperature. gases ki increase అవుతుంది. Dynamic viscosity of the gases directly proportional to temperature పెరిగితే viscosity పెరిగింది. Dynamic viscosity of the liquids like water inversely proportional to temperature పెరిగితే viscosity తగ్గిద్ది. డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ తగ్గుతుంది, డైనమిక్ విస్కాసిటీ గ్యాసెస్ పెరుగుతుంది విత్ టెంపరేచర్. ఇంక్రీజ్ కరెక్టు, ఈ తప్పు. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ డిప్లొమా లెవెల్లో, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్. మీకు 100% హైడ్రాలిక్స్లో 10% స్కోర్ చేస్తారు. స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్, MTO, ఈ రెండే మీకు కొద్దిగా స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. చూద్దాం ఏమన్నా మేము జగతి అప్ చేస్తాం. ఓకే, అవి ఏది ఉంటాయి కదా టెస్ట్లు, ఆన్లైన్ టెస్ట్లు అని, టెస్ట్ సిరీస్ అని, దాంట్లో ఎన్రోల్డ్ కండి.
మామూలు పెడుతూ ఉంటారు, రాస్తారు. ఓకే, రైట్. ఇదే ఇచ్చాం. సో డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్. డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ లైక్ వాటర్ డిక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఇంజన్ లూబ్ ఆయిల్. ఇంజన్ లూబ్ ఆయిల్ 20W40 SU సర్వో అల్ట్రా 32. ఇవన్నిటికి ఎంత ఉంటుందంటే నాకు ఐడియా ఉంది, నేను ప్రాక్టికల్గా పనిచేస్తాను కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి ఈ గ్యాసు, ఈ పెట్రోలు వీటికి వస్తాయి. మీరు వెళ్తే పెట్రోల్ బంక్కి చూపిస్తూ ఉంటాడు అక్కడ రీడింగ్స్, డెన్సిటీ ఎక్కువ డెన్సిటీ పోయించుకోండి, అందుకే కాస్ట్ ఎక్కువ, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటాయి. నేనైతే రిలయన్స్ దానికి పోయిస్తాను. రిలయన్స్లో నా డీజిల్ కార్కి ఎక్కువ డెన్సిటీ కావాలని ఫీల్ అవుతాను, ఎక్కువ మైలేజ్ వచ్చిందని. సో ₹2 ఎక్కువైనా కానీ హై డెన్సిటీ డీజిల్ పోయించుకుంటే మనకు బెనిఫిట్. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే లూబ్ ఆయిల్ కాబట్టి మనకి విస్కాసిటీ 0.852. ఇది ఆన్సర్ సి. ఇవన్నీ సర్వో ఆల్ట్రా అంటారు, ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటారు, దీన్ని ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటారు. సో ఆ ఫీల్డ్లో మీరు కొద్దిగా ఎక్స్పోజర్ అయితే ప్రాక్టికల్గా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇచ్చాను బుక్లో. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ ఆయిల్స్ గివెన్. సి ఇగో ఎక్కువ ఉంది చూడ ఇక్కడ ఇంజిన్ ఆయిల్. మనకు ఆన్సరు సి కరెక్టే, సి కరెక్ట్. ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి? ఎస్, ఇంకో క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్. హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్కి గుడ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి? ఇది ఆయిల్, ఇది వాటర్తో మిక్స్ కాకూడదు, ఇదే కరెక్ట్. షుడ్ ఎమ్ఎల్సిటీ అంటే మిక్సింగ్ ఈచ్ అదర్. రెండు మిక్స్ చేస్తే మిక్స్ అయ్యి ఒక యూనిఫామ్, ఒక హోమోజనియస్ రాకూడదు. సో ఈ నెవర్ మిక్స్. హైడ్రాలిక్ ఎప్పుడు వాటర్తో మిక్స్ కాదు, ఇదే కరెక్ట్. షుడ్ రెడ్యూస్ ది ఫోమింగ్ యాక్షన్, అది ఉండాలి. షుడ్ ప్రివెంట్ ది రస్టింగ్ ప్రివెంట్ చేసిద్ది. డస్ నాట్ అన్నాడు కదా, డస్ నాట్ అన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆన్సర్ ఏ. ఇట్ షుడ్ ప్రివెంట్ ఫిట్టింగ్ యాక్షన్, అంటే కరోజన్ అది ఉంటుంది కదా, మన క్యావిటేషన్ అంటాం, ఫిట్టింగ్ గుంటలు పడుతూ ఉంటుంది. ఈ మూడు గుడ్ ప్రాపర్టీసే కదా. షుడ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ప్రాపర్టీ, ఎమ్ఎల్సిటీ నథింగ్ బట్ మిక్సింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇలాంటి వర్డ్స్ మీకు తెలియకపోతే గూగుల్లో ఎత్తుక్కోండి, గూగుల్ తల్లి చెప్పేస్తుంది, గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ తెలుగులో. ఎమ్ఎల్సిటీ అంటే మిక్సింగ్ ఈచ్ అదర్ ఈజీలీ. ఓకే, హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ వాటర్ మిక్స్ కావు. రైట్, ఆన్సర్ ఏ. అవే ఉంటాయి, ఇవన్నీ గుడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ ఆయిల్. ఇదిగో వచ్చింది చూసారా, నేను చెప్పాను కదా హైడ్రాలిక్. మన చివరికి వచ్చేస్తున్నాం. హైడ్రాలిక్ జాక్ అన్నా హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ అన్నా ఒకటే ప్రిన్సిపుల్. ఇది పనిచేసేది పాస్కల్స్లా, ఇదే అడుగుతాడు. ఎందుకో నాకు ఈ క్వశ్చన్ మీద 6 అని చెప్తుంది. హైడ్రాలిక్ జాక్, హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ వర్క్స్ ఆన్ వాట్ ప్రిన్సిపల్? న్యూటన్స్ లా, విస్కాసిటీ, పాస్కల్స్ లా, ఆర్కిమెటిస్ ప్రిన్సిపల్, ఇంకేదో అడుగుతాడు ఇంకా కదా. సో పాస్కల్స్ లా అంటే స్మాల్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ తోటి లార్జ్ వెయిట్ని లేపొచ్చు. లార్జ్ లోడ్ బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్, ఇది కరెక్ట్. చూపిస్తాను ఫిగర్ ఎట్లా ఇది అంటే, చిన్న పిస్టన్ ఉంటుంది, ఒక లార్జ్ పిస్టన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హెవీ వెయిట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్మాల్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎఫ్ పెడితే ఇక్కడ వెయిట్ పైకి వెళ్తుంది. ఇది హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ అంటే. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇది. మల్టిప్లై ద ఫోర్సెస్ అంటారు, మల్టిప్లై ద ఫోర్సెస్. పృథ్వీ రైట్, రూపేష్ ఎస్, బాగానే పెట్టారు అందరూ. రైట్, చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి, ఇది ఇక్కడ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ పెడతాం. ఇక్కడ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ పెడితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్మాల్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్. ఇదేమో హెవీ వెయిట్ అనమాట, హెవీ వెయిట్ ఇది. సో ఇక్కడ పెట్టేది 10 న్యూటన్స్, ఇక్కడ లేచే లోడు 1000 న్యూటన్స్. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ చదువుకుంటాం. లిఫ్టెడ్ లోడ్ బై హ్యూమన్ ఎఫర్ట్. సో 1:100, 1:10. వెలాసిటీ రేషియో అంటారు. డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ది ఎఫర్ట్ బై డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద లోడ్. ఎఫిషియన్సీ అంటే మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. ఇది బై ఎక్స్ అంటారు కదా, అట్లా సంథింగ్. రైట్, ఓకే. ఇదన్నీ మీరు చదువు, ఈ మెకానిక్స్ చదువుకున్నారు, ఎంత టెర్మినాలజీ. ప్రస్తుతానికి మనకి వచ్చి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైడ్రాలిక్ జాక్ అంటే ఏంటి? ఈసారి ఫ్యూచర్లో దీని బదులు మీకు హైడ్రాలిక్ అక్యుములేటరు, హైడ్రాలిక్ ర్యాము, హైడ్రాలిక్ ఇంటెన్సిఫైర్ అంటే ప్రెషర్ బూస్టింగు, అక్యుములేటర్ అంటే ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుని కావాల్సినప్పుడు ఇస్తుంది. హైడ్రాలిక్ ర్యామ్ అంటే పంప్ యాక్షన్, వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ వాటర్ క్యాన్ బి పంప్డ్. సో మీ ఫ్యూచర్లో రాబోయే క్వశ్చన్స్ మీకు హైడ్రాలిక్ అక్యుములేటరు చదువుకోండి, ఏస్ బుక్లో ఉందంట నేను. హైడ్రాలిక్ ఇంటెన్సిఫైయరు,
హైడ్రాలిక్ ర్యామ్. ఇవి మూడిట్లో క్వశ్చన్ పడవచ్చు మీకు. ఇవన్నీ ఏమేమి పనిచేస్తాడు, పాస్కల్స్ లా మీద పనిచేస్తాయి. ఈ మూడు ఎత్తుక్కోండి, ఫేస్బుక్లో ఉన్నాయి, లేకుంటే గూగుల్ తల్లిదో ఎత్తుకోవచ్చు. చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్స్ న్యూమాటిక్స్. ఇక్కడ తెలంగాణ పిఎస్సి తప్పబడింది. ఇది కరెక్ట్ ఫిగర్ ఇలా ఉండాలి, దిద్దుతున్నాను. ఇది కరెక్ట్ ఫిగర్, ఇది వాళ్ళ నుంచే మిస్టేకు. సో ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ మా వాళ్ళు మార్చలేదు, నేను సరి చేస్తున్నాను. ఇట్లా కొన్ని మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సర్వీస్ కమిషన్స్లో, మనం భరించాలి. వీ కెన్ ఛాలెంజ్ దెమ్, దెన్ క్వశ్చన్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ నాట్. న్యూమాటిక్ అంటే ఎప్పటికీ వైట్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఇది బయటికి వెళ్తుంది కదా యారో, అంటే ఫ్లూయిడ్ బయటికి వెళ్తుంది. థిక్ ఉందంటే ఇది హైడ్రాలిక్, ఇది హైడ్రాలిక్ ఆయిల్, ఇది కూడా హైడ్రాలిక్ ఆయిల్. ఇది హైడ్రాలిక్ పంప్ అంటారు దీన్ని. దిస్ హైడ్రాలిక్ పంపు. ఇది హైడ్రాలిక్ మోటార్, అంటే వాటర్ లోనకు వస్తుంది, ఆయిల్ బయటికి వెళ్తుంది. ఇది హైడ్రాలిక్ పంపు, అంటే ఆయిల్ని పంపు చేస్తుంది బయటికి. థిక్ ఉంది కదా, సో లిక్విడ్. హైడ్రాలిక్ మోటార్ ఇది మనకి డ్రివెన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట, అంటే వీల్ని తిప్పుతూ ఉంటుంది. వైట్గా ఉంటే ఇది న్యూమాటిక్. ఇది న్యూమాటిక్ పంప్ అనొచ్చు, కంప్రెస్ అనొచ్చు. బయటికి వెళ్తుంది కదా, ఇది న్యూమాటిక్ పంప్, న్యూమాటిక్ కంప్రెసర్. ఇది లోనకు వస్తుంది కదా, న్యూమాటిక్ మోటార్ అంటారు. న్యూమాటిక్ మోటార్, రైట్. ఇది న్యూమాటిక్ మోటార్ అంటారు. మనకు అడిగింది ఏంటి, కంప్రెసర్ అన్నాడు. కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి, టేక్ ది పవర్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమ్ ఓవర్ అండ్ కంప్రెస్ ద ఎయిర్ త్రో అవుట్. సో డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ సీనే, నో డౌట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూమాటిక్ అన్నాడు. న్యూమాటిక్ మీన్స్ ఎయిర్, ఇట్లా వైట్గా ఉంటుంది సింబల్. అదే హైడ్రాలిక్ అంటే మనకి ఇది ఉండేది, మనకి ఇది ఉండేది, పంప్ ఉండేది. ఓకే, ఈ రెండు థిక్ ఉన్నాయి కానీ హైడ్రాలిక్, ఈ రెండు వైట్ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమాటిక్. సింపుల్ అనేది రెండు క్వశ్చన్స్, రైట్. సో మన ఆన్సర్ సి కరెక్ట్. ఇదిగో ఇది సి, ఆన్సర్ సి. ఇది న్యూమాటిక్ వైట్, ఇదేమో ఆయిల్, అట్లా, రైట్. ఇది అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, సింబల్స్. మన దాంట్లో ఇచ్చాను నేను, ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాను. మళ్ళీ మొన్న ఎంటీఓ మీద కొన్ని ఎంక్వైరీస్ ఉన్నాయి, ఎంటీఓ మీద కొన్ని డౌట్లు పెట్టారు, అవి కూడా చెప్తాను నేను. ఎంటీఓ మీద డౌట్లు పెట్టారు, డౌట్స్ ఇన్ యూట్యూబ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను, మీరు చూసుకోండి, మళ్ళీ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఆ రోజు నేను చెప్పాను 3 స్పెల్స్ ఉంటాయి డ్యూటీ అని, బ్రేక్స్ కాదు, డ్యూటీ 3 కరెక్టే. ఎక్కడా పళ్ళు తప్పు ఉండదు 99% మా నుంచి. ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్, కానీ ఎక్కడ తప్పులు లేవు. ఓకే, మన స్టూడెంట్ పెడతాడు ఏస్ బుక్లోనే ఉంది సార్ మీరు ఉండని. ఇదేంటిది, బ్రేక్స్ ఇవి, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఇన్ ద డ్యూటీ. ఇది డ్యూటీ స్పెల్స్, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్పెల్స్. చెప్పాను కదా, నేను చూశాను పీలేర్లని. మార్నింగ్ 5 o'clock ఉంటుంది అమ్మాయి, ఆ కండక్టరు, మళ్ళీ 9కి వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ చూస్తే 1 గంట అప్పుడు ఉంటుంది లంచ్ టైంలో, మళ్ళీ సాయంత్రం ఉంటుంది. సో ఈ డేలోనే 3 సార్లు చూశాను, అడిగాను ఆవిడ్ని. అడిగితే చెప్పాను సార్ నేను 3 సార్లు డ్యూటీ చేస్తాను సార్ ఇక్కడ, మా ఇంటి పక్కనే మాకు అలా ఇచ్చారు ఫెసిలిటీ, నేను జెండర్ డిఫరెన్స్ కదా, లేడీని కదా, నాకు అవకాశం ఉంది, అది సంథింగ్ చెప్పింది. అండర్స్టాండింగ్, షీఈస్ డూయింగ్ పర్ఫార్మింగ్ ఎక్సలెంట్ డ్యూటీస్. ఓకే, సో పల్లి వెలుగు బస్సులో పనిచేసింది, డేలో 3 సార్లు పనిచేసింది. అది నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను, ఎక్కడ, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ పీలేరులో. సో నాకు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ డే. బుక్స్లో ఉన్నాయి, ఇది లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ చాప్టర్లో వస్తుంది. ఇదే కరెక్టు, మనం చెప్పింది ఏస్ నుంచి, ఏస్ జనరల్గా నో డౌట్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఇది ఉండగానే దిద్దుకుంటాము. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం స్పెల్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే 3, బ్రేక్స్ 2. ఓకే, ఆ స్టూడెంట్ ఏస్ బుక్ చూశాను అని అన్నాడు, ఇది పేరు సంథింగ్ మధుసూదన్ రెడ్డి ఏదో ఉంది పేరు. గో, డ్యూటీ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 3, నెంబర్ ఆఫ్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2. ఇదే మీకు ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు గారు రాశారు, ఏదో సంథింగ్ ఎస్ఎస్ స్టడీ సర్కిల్ అని. ఎవరికైనా ఆన్సర్ ఇస్తాం మేము. we take a positive the comments made in the students, right. Maximum duty ఇదిగోండి, maximum crew duty 14 hours out of 24. అందుకంటే ఎక్కువ ఉంటే మరి అది అండర్స్టాండ్. ఇంకో క్వశ్చన్ మనకి ఈ దీంట్లో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఉంది, వేజెస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ సిస్టమ్. వేజెస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ సిస్టమ్ చాప్టర్ ఉంది. ఆ చాప్టర్లో పేమెంట్స్ ఉన్నాయి, హాస్లే ప్లాను, అసలే 50-50 ప్లాను, రోవన్ ప్లాన్. రోవన్ ప్లాన్ అంటే ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్ అన్నమాట. హెచ్ అంటే అవర్లీ పేమెంట్, ఏ అంటే యాక్చువల్ టైం టేకెన్. మీరు చూస్తే కనుక వాట్ ఈజ్ ద వేజ్, వేజ్ అంటే జీతము. ఓకే, మీరు చూస్తే హెచ్ అంటే ఏ గ్యారంటీ. ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రా చేస్తే, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాడు. ఇది ఇన్సెంటివ్. మీరు చూస్తే యూనిట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ కాదు. ఎస్ అంటే ఏంటి, ద స్టాండర్డ్ టైం, ఏ అంటే యాక్చువల్ టైం బై 2 ఇంటూ హెచ్. హెచ్ అంటే అవర్స్ రేటు, మరి ఏ అది ఉండాలి కదా, పేమెంట్ ఎంత ఉండాలి కదా, అది చూసుకున్నా కానీ ఇది అనమాట. వేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, ఆన్సర్ కరెక్ట్. అవర్స్, అవర్లీ రేటు రూపీస్
పర్ అవర్, ఎన్ని గంటల పని చేశాడు, ఇన్ని గంటల పని చేశాడు, అవర్స్, అవర్ కొట్టుకుపోయింది, ప్లస్ స్టాండర్డ్ టైం మైనస్ యాక్చువల్ టైం. స్టాండర్డ్ టైం 4 hours, మీరు 3 గంటల్లో చేసేసారు, యావరేజ్ తీసుకుంటాడు, లేకుంటే బై ఏ వేస్తాడు. ఇది ఫ్యాక్ట్ రేషియో. హెచ్ ఎన్ని గంటలు ఇంటూ యాక్చువల్ టైం, రూపీస్ పర్ అవర్ ఇంటూ అవర్ క్యాన్సిల్, రూపీస్ వస్తుంది. అలా చూసుకున్నా కానీ మీరు కరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ యూనిట్ బేసిస్ తీసుకోవచ్చు. అవర్లీ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ టైం ప్లస్ ఎడిషనల్ పేమెంట్, దట్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఏ, దిస్ ఈజ్ ఇన్సెంటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. స్టాండర్డ్ టైం 4 hours, మీరు చేసిన టైము 3 hours కంప్లీట్ చేస్తారు, 1 hour కంపెనీ సేవ్ చేశారు, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు కదా 1 hour కూడా. ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఏ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్, ఇన్సెంటివ్ ఫ్యాక్టర్. మల్టిప్లై విత్ హెచ్ ఇంటూ ఏ. హెచ్ ఇంటూ ఏ కామన్ తీసుకుంటే మనకి హెచ్ ఇంటూ ఏ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఏ ఫ్యాక్టర్, ఇది గారు తీసుకోవచ్చు. దీన్ని అకార్డింగ్ టు రోవన్ ప్లాన్ అంటారు. ఇది ఆ రోజు మనం ఎంటీఓలో అడిగారు, చెప్పాను. ఇది కూడా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ 2015లో. 26 questions అన్నాను కదా, ఇది మనం 26 question ఇది అనుకున్నాం. అట్లానే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది సర్వీస్ కమిషనే మనకి, వాట్ ఆర్ ద గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది లీడర్షిప్, గుడ్ కమ్యూనికేటర్, గుడ్ బెటర్ అట్లా అంటాం కదా. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎవరికి ఉండాలి, లీడర్కి ఉండాలా. లీడర్ సపోజ్ టు బి మోటివేటర్, కమ్యూనికేషన్ అన్నది ఒక స్కిల్, ఎవరికి ఉండాలంటే లీడర్షిప్కి ఉండాలి. ఇవి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇవి. కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, మోటివేటర్ ఉండాలి, పాజిటివ్ ఆలోచించాలి, క్రియేటివిటీ ఉండాలి, మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఉండాలి అతనికి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ పర్సన్ టు మోటివేట్ అదర్ పీపుల్ టు వర్క్. మోటివేషన్ ఎలా చేస్తాం, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్తో చేస్తాం. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కమ్స్ అండర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ. ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చనే. ఓకే, ఈ విధంగా మనము క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాం. మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్, ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఆర్ డెవలప్మెంట్, ప్లస్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ అండ్ బేసిక్ హైడ్రాలిక్స్. మీకు ఎంటీఓ అండ్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ ఈ 2 సబ్జెక్టులు మీకు కొద్దిగా కొత్త సబ్జెక్టులు. దీనికోసం మీరు హెరానా పడాల్సిన పని లేదు. వీఆర్ ఆల్ ఇన్ వన్ సేలింగ్ బోట్, కీప్ ఇన్ దట్ మైండ్. ఏస్ తరపున జీకే సార్ ఎప్పుడు అందరికీ సపోర్ట్ చేయమని మాకు మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మేము మీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాము. సో ఈ ఇచ్చిన 1 hour టైంలో ఐ డెలివర్డ్ మై బెస్ట్. డెఫినెట్లీ మీకు ఈసారి క్వశ్చన్స్ హైడ్రాలిక్ ఇంటెన్సిఫైర్, హైడ్రాలిక్ అక్యుములేటర్, హైడ్రాలిక్ ర్యాము అక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా క్వశ్చను. అలానే ఎర్త్ మూవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ రావచ్చు. ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా స్పెసిఫై చేస్తారు, ఇందాక అడిగాను. రోడ్డు రోలర్ని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తారు అని అడిగాను, చెప్పారు ఎవరన్నా? రోడ్డు రోలర్ హౌ డూ యూ స్పెసిఫై? బై హార్స్ పవరా, బై వీల్ డయామీటరా, అది లెంత్ ఆఫ్ ది రోడ్ రోలరా, ఎక్కడ ఇంకేదన్నా చెప్పండి. రోడ్ రోలర్ is specified by its weight. 8 ton రోలర్ అంటారు, 10 ton రోలర్ అంటారు. ఇది అలా అడగొచ్చు. ఎక్స్కవేటర్ షావల్ స్పెసిఫైడ్ బై బకెట్ వాల్యూమ్. ఈ బకెట్ ఇంత వాల్యూమ్ ఉంది, ఇన్ని మీటర్ క్యూబ్ ఉంది, ఇన్ని ఫీట్ క్యూబ్ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ క్రేన్ స్పెసిఫైడ్ బై ఇట్స్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ. ప్రతి మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్, ప్రతి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ రాసుకోండి, అడగొచ్చు. స్పెసిఫికేషన్స్ అడగొచ్చు. సీటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బస్ అంటాడు కదా, అట్లా ప్రతి ఎక్విప్మెంట్కి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అవి రాసుకుని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి, ఏడుకొండ వెంకటేశ్వర స్వామి అందరికీ జాబులు ఇవ్వాలి, అందరూ దాంట్లో అకామిడేట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్ టు జీకే సార్, థ్యాంక్స్ టు 8 platform, థ్యాంక్స్ టు మై teammates who are helping here to telecast this one. We are here to help you. Okay, keep in mind. So today స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను, అవుట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇచ్చాను. ఈ బుక్ని చదువుకుంటే డిఫరెంట్గా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, యా రైట్, బాగానే చెప్పారు. ఓకే సార్, రైట్, గుడ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.